Okay, I think we can start our class. So today we'll start chapter 6, the last chapter for our final syllabus. Okay, so me. Okay, this is chapter 6, data link layer. These are the sections we will cover: 6.1.1, then 6.3, entire 6.3, then 6.4.1, and then 6.4.3. So in 6.4, we'll cover only two subsections. One is 6.4.1 and one is 6.4.3. Okay, one thing is in our workbook that was based on edition 6. So maybe some section numbers may not match. So please follow these slides to find the sections in the book. But the contents are almost same. But in the workbook that is based on edition 6, so maybe some sections you cannot directly match. But you can match if you search with the topic. Topic is almost same. Okay. So now, what is data link layer? We have covered application layer, then we have covered transport layer, then we have covered network layer. So until up to the network layer, all mechanisms were implemented in where? Software or hardware? Software, right? Software. Software. So until network layer, everything in software. So the first thing you have to keep in mind, when you read data link layer, that is the only layer that works in both in hardware and software. So data link layer actually uses the hardware circuit like network interface card, then LAN card, which is connected to the physical media, right? At the same time, data link layer receives signals through physical media and then converts signals into bits and then organizes bits into first organized data, that is we call frame, right? Frame is the protocol data unit in data link layer, and then it processes the frame and then removes the header and trailer and then handed over the packet to the network layer. So to work with the network layer protocol, it needs to have an interface from hardware to software. That is the part of the software data link layer has. But basically, this is the only layer that works in both hardware and software. Okay, now what are our goals in link layer? In this chapter, we will try to understand the principles behind the services link layer provides. What kind of services? Error detection and correction, then sharing a broadcast channel. So since data link layer actually controls or coordinates the access to the physical media, right? Like you can use hub, you can use switch to connect devices. So hub has different properties, switch has different properties, but both has the common property of enabling end devices to connect to the network, to the channel, or to the physical media. So that is the purpose of a link layer called multiple access. Then link layer also provides some kind of addressing we called what? Physical address or MAC address. Network layer provides IP addressing, right? That is logical address. Now data link layer provides a physical address, MAC address, that is actually built in the network card or LAN card. And then there are some
different types of local area networks. There are some different concepts, like Ethernet is the mostly used wired LAN protocols. And there are wireless LAN also, that is we call Wi-Fi, right? Wi-Fi. And then there is another concept called virtual LANs. But due to lack of time, we will only cover the wired LAN concepts in this course. So there are some other topics related to instantiation and implementation of various link layer technologies in the network or in the internet, like also data center networks, but we'll not cover those. So the topics we will cover is colored in red in this screen, so you can easily relate the sections with this topic. So we'll cover the basic idea of data link layer, that is based on the layering concept as it was for every chapter's first section. So it is introduction, what is data link layer, why data link layer is necessary, what are the basic services data link layer provides. Then we'll not cover error detection and correction. I think you have covered error detection and correction somewhere in a data communication course or any other course like digital communication or communication theory, right? Data communication course কি তোমরা এটা করেছো, error detection and correction? জি স্যার। আচ্ছা, ইলেকট্রিক্যালে যারা আছো তারা কি কোনো কোর্সে এগুলো করেছো, error detection, সিঙ্গেল বিট এরর, মাল্টি বিট এরর, তারপরে প্যারিটি চেকিং, রাইট? সিআরসি, সাইক্লিক রিডান্ডেন্সি কোড। ট্রিপলি যারা আছো তোমরা কি কমিউনিকেশন থিওরিতে বা ডিজিটাল কমিউনিকেশনে করেছো এরকম কিছু? স্যার কমিউনিকেশন থিওরিতে আর স্যার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে করছি স্যার কিছু। ওকে ওকে ফাইন, মানে ইয়েতে তো ডেটা কমিউনিকেশন নাই তোমাদের ট্রিপলিতে, সো কমিউনিকেশনের উপরে যে কোনো এক কোর্সে তোমরা কিছু না কিছু এটা করেছো। সো ইন দিস কোর্স উইল নট cover error detection and correction, but one thing you have to keep in mind, error detection can be done in each layer, right? We have seen in application layer, transport layer, network layer, there was checksum. Every layer will detect error, but only the data link layer can correct errors. Why? Because data link layer is the only layer that works at the bit level. So to correct contents of a frame, you have to identify the bit or bits in error. So if you can identify a bit is in error, and if the bit is 0, just toggle it, make it 1. If the bit is 1, make it 0. So if you can identify the bits, then it is easy to correct. Since data link layer only works at the bit level, no other layer works in the bit level, so data link layer is able to correct errors, but detection can be done in all layers. So that is one fundamental difference, another fundamental difference between data link layer and other layers. But we'll cover multiple access protocols, how different devices can access a shared media. Okay. Then in the local area network section, we'll cover two concepts. One is called addressing, that is MAC addressing, and then address resolution protocol, very important protocol in terms of networking, address resolution protocol. And then we'll cover how switches work. I think you have done a lab on difference between hub and switch. করেছিলা এটা সেকেন্ড বা থার্ড ল্যাব, নেটওয়ার্ক ল্যাবে, প্যাকেট ট্রেসারে হাব এবং সুইচের মধ্যে ডিফারেন্স গুলো কি, এরকম কোনো ল্যাব কি করেছো তোমরা? জি স্যার, আমাদের থিওরিটিক্যালি বোঝানো হয়েছিল। জি স্যার, থিওরিটিক্যালি বোঝানো হয়েছিল, আর স্যার ছোট একটা নেটওয়ার্ক করে দেখাইছিল যে হাব আর সুইচের মধ্যে মানে পার্থক্যটা কি। মেইন ডিফারেন্সটা কি কে বলতে পারবে? হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন ডিফারেন্স? হাবটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট, মানে স্যার ওখানে যতগুলো নোড আছে সবার কাছে থাকে, হ্যাঁ জি স্যার, ওই প্যাকেটটা স্যার সবার কাছে চলে যায়, কিন্তু সুইচে স্যার একটা পার্টিকুলার ডেস্টিনেশনে যায় স্যার। রাইট, সো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। এখন ল্যাবটা তোমরা করছো, তার মানে তোমাদের আসলে এটা বুঝতে হবে, the main interpretation of the lab was hub actually sends packets to all interfaces. So hub is like a multi-plug without any individual switch. Okay, if you connect to the socket, current will flow to every port irrespective of you are using that or not.
But switch is like a multi-plug with individual switch. Okay, so each individual point, if it is on, then only current will flow. So what, but in case of networking, that is very, very important. Why important? Because if a node sends signals to all nodes, then two nodes cannot communicate simultaneously. Simple. If more than one node sends signals, the signal will be garbage. The signal will be imposed with one another, so no signal you will get. So that is the problem with hub. If you connect more devices with hub, it will be more number of collisions. In the last class, I have described, right? Collision domain. So now it will be more clear why hub creates a single collision domain. It does not matter how many hubs you are using, but switch creates a separate collision domain to each of its interface. Why? Because switch actually sends data to a particular interface. How? That is the question. How switch does that? Actually, switch uses a MAC table. So in that part of the section, we'll see how switches generates its own MAC table, or how switches actually learns MAC table. So we'll cover that. And then there are some other topics like link virtualization, multi-protocol level switching, MPLS, and data center networking, but we will not go through that. We'll cover one last thing in this chapter, that is a day in the life of a web request. This is basically an example that will make us, that will enable us to check our understanding throughout the semester. So আমরা যা কিছু শিখলাম সেটা আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা রিলেট করতে পারি কিনা. So that is a very good example, a day in the life of a web request. So web browsing is the thing we do every day, frequently. So this is a good example to understand. Now we are almost at the end of the trimester. We are also almost at the end of the computer networking course. So we have to have a clear understanding what is happening when we do web browsing. So this example actually reviews the concepts and protocols we have learned in the class, and so it will be we will cover this to make sure we understand the underlying details from application layer to physical layer. Okay, now introduction, data link layer. So that another important point to remember. See the diagram. See the diagram. Now, every link is marked red. Why? Because even in the network layer, it was the path from an end system to another end system for one particular packet, right? It was path from one host to another host to the network. There could be 2 links, there could be 20 links, doesn't matter. Network layer deals with sending a packet from one host to another host. Okay, but now when you come to data link layer, the problem is network layer decides the path, but without the help of data link layer, network layer cannot transfer a packet from the source to even to the next node. So what network layer will do? Network layer will hand over the packet to data link layer every time, and it will ask data link layer, okay, transfer this packet to the very next node. So remember, the data link layer's scope is one single link. Okay, so that's why every link is marked red. So for example, if a packet needs to move from the laptop on top to a server on bottom, how many links will be there? কতগুলো লিংক হতে পারে? Can you fix it? এটা কি আমরা বলতে পারি যে কয়টা লিংক মাঝখানে থাকবে? ডাটাগ্রাম নেটওয়ার্কে আমরা বলতে পারি না, রাইট? ডাটাগ্রাম নেটওয়ার্কে আমরা বলছিলাম ইচ প্যাকেট ট্রাভেলস ইন ডিফারেন্ট পাথ, বাট প্রত্যেকটা প্যাকেটের জন্য একটা বেস্ট পাথ ক্যালকুলেট হয়,
আমরা রাউটিং অ্যালগোরিদমে যেটা দেখেছি। সো যখন একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনে আসবে, উই ডোন্ট নো হাউ মেনি লিঙ্কস আর দেয়ার, বাট এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে every link, every individual link will have a data link layer protocol must. Okay, so from source to destination, if there are 10 links, then each of the 10 links will have one data link layer protocol. Maybe the same data link layer protocol works in different links, but every protocol is different. So that's why we need another type of address, MAC address or physical address, because in a particular link, there can be multiple devices connected, right? Like you have said, hub is connected with, for example, 10 sources. So if one sends data, all other nodes will receive, but the packet is only unicast, right? The packet's destination is a single node. So who will receive? Who will receive first physically? Okay, তোমরা এখানে বলতে পারো যে আইপি অ্যাড্রেস তো আছে, তাহলে ম্যাক অ্যাড্রেস কেন দরকার, রাইট? বাট এটা হচ্ছে লাইক ইউআই তে একটা লেটার আসছে, লেটারে যদি ইউআইউর স্ট্রিট অ্যাড্রেসটা ঠিক না থাকে, রাইট, হাউস নাম্বারটা ঠিক, তোমার বাসায় একটা লেটার আসছে, হাউস নাম্বার ঠিক নাই, তাহলে তো সেটা রিসিভ করার দরকার নাই, রাইট? এবং রিসিভ করে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ উপরে লেখা আছে সিএসসি ডিপার্টমেন্ট, নিচে তার খেয়াল করেনি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট তো ইয়েতে আছে, পাঠিয়ে দিল সিএসসি ডিপার্টমেন্টে, দেখা গেল না এটা হচ্ছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লেটার, হতে পারে না? So that is a problem. Network layer works in the software. Data link layer works in the hardware. So if many packets receive without checking whether or not that is for that particular device, then what will happen? Unnecessary calculation will be more and more. অর্থাৎ নেটওয়ার্ক লেয়ারে গিয়ে যদি দেখা যায় এটা তার জন্য না, তাহলে problem. So that's why they have created another addressing mechanism that is called MAC address. The purpose is, one of the purpose actually is to check whether that particular frame is for that particular machine. So every machine has a LAN card, every LAN card has a MAC address. So in a segment, if all nodes receive a packet, the node whose MAC address will match will only process and send the packet to the upper layer, network layer. Others will discard. So that's why processing will be more efficient. So that is one of the purpose of using MAC address. But this type of connections can be wired, it can be wireless, and as we already know, the protocol data unit in data link layer, we call it a frame. But frame encapsulates a packet or datagram, right? Packet is encapsulated within a segment. Segment is encapsulated, actually not encapsulated, segment encapsulates the application layer data. So when we capture a frame, that means we have captured a packet, that means we have captured a segment, that means we have captured a application data packet, right? Agreed সবাই? সো ফ্রেমের মধ্যে কিন্তু সবগুলো পিডিও আছে, আমরা যদি সোর্স থেকে খেয়াল করি, অ্যাপ্লিকেশন থেকে স্টার্ট হয়ে ডাটা লিঙ্কে আসছে, তার মানে ফ্রেম কন্টেইনস আপার লেয়ার ডাটা, অল আপার লেয়ার ডাটা। Okay, so now what is the function of link layer? What is the responsibility of link layer? To transfer datagram or packet from one node, not to the destination, to physically adjacent node over a link. So the scope of a data link layer protocol is to carry one particular packet to the immediate next node. Doesn't matter who is the destination. Okay. For example, if we see an analogy in the real life, এখানে বইতে অবশ্য আমেরিকার এক্সাম্পল দেওয়া, আমি যদি তোমাদেরকে বাংলাদেশের এক্সাম্পল বলি, ধরো তুমি ঢাকা থেকে চিটাগাং যেতে চাও, রাইট? সো ঢাকা থেকে চিটাগাং যেতে চাও, এখন কিসে যাবা? বাস না ট্রেন না প্লেন না প্রাইভেট কার? ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট? It depends on your planning, right? Planning is related to what? কেউ বলতে পারবা? মানে which network term? Planning is related to which network term we have just studied?
এনি আইডিয়া? যে আমি ঢাকা থেকে চিটাং যেতে চাই, নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার। network layer close, but more specific is what? Routing. So if you decide আমি বাসে যাব বা ট্রেনে যাব বা প্লেনে যাব, based on time, based on expense, right, based on distance, so there can be several parameters, but ultimately you will decide a single path, right, either bus or train or plane. তুমি এটা বলবা না যে আমি বাসেও যাব ট্রেনেও যাব। আচ্ছা, ধরলাম তুমি ডিসাইড করলে আমি বাসে যাব, আমার কস্ট এবং টাইম এবং অন্য সবকিছু মিলিয়ে বাস ইজ গুড। সো আসলে আমরা প্ল্যানিং করে ফেললাম, তার মানে কি আমরা নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজটা করে ফেললাম, যদি আমরা এখন এক্সিকিউট করি নাই, বাট আমরা ডিসাইড করে ফেললাম রাউটিং যে আমরা ঢাকা থেকে চিটাং যাবো। ওকে, নির্দিষ্ট দিন দেখে তোমার বাসের টিকিট কিনতে হবে, বা তুমি এখানে গিয়ে কিনবা, যাই করো, তুমি বাসা থেকে বের হবা। বাসা নিশ্চয়ই তোমার বাস স্ট্যান্ডে না, রাইট? বাসা থেকে বের হয়ে তুমি রিক্সাওয়ালা কে বলো বা সিএনজি কে বলো বা উবার কে বলো, তুমি কি বলবা ডেস্টিনেশন? চিটাং এর বাসা না ঢাকা বাস স্টেশন? কোনটা বলবা? ঢাকা বলবো। ঢাকার বাস স্টেশন বলবা। ঢাকা বাস স্টেশন কি তোমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন? না স্যার। No. So that is the point. Final destination doesn't matter. Data link layer scope হচ্ছে what is the next node. So আমি বাসা থেকে বের হয়ে আমি বলবো যে আমি ঢাকা বাস স্টেশনের অ্যাড্রেসটা তাকে বলবো, তাকে চিটাং বাস স্টেশনের অ্যাড্রেস বলে সে যাবে না। এই যে আমি বাসা থেকে বের হয়ে ঢাকা বাস, তার মানে দিস ইজ ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান সিঙ্গেল লিঙ্ক, রাইট? দেন তুমি বাস স্টেশনে গিয়ে নির্দিষ্ট বাসে উঠে গেলা, দেন বাস will follow a path based on routing, and then bus will transfer you to the চিটাং বাস স্টেশন। হ্যাঁ, এখন সে বিভিন্ন রুট হয়ে গেছে, মাঝখানে কিছু যাত্রা বিরতি করছে, সবই পার্ট অফ দ্য রাউটিং। কিন্তু আমরা ধরতে পারি ঢাকা বাস স্টেশন থেকে চিটাং বাস স্টেশন পর্যন্ত আমরা একটা সিঙ্গেল পাথ বা সিঙ্গেল পাথ, ঠিক না, সিঙ্গেল লিঙ্ক আমরা ধরতে পারি। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার লিঙ্ক। নাও দ্য ইনিশিয়াল, ধরে নাও তুমি সিএনজিতে গেছো ঢাকা বাসা থেকে ঢাকা বাস স্টেশন, তাহলে ইনিশিয়াল ট্রান্সপোর্ট ওয়াজ সিএনজি, ডাটা লিঙ্ক লেয়ার প্রোটোকল ইজ সিএনজি। দেন ঢাকা বাস স্টেশনে যখন তুমি বাসে উঠলা, তোমার নেক্সট তখন ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বাস, এন্ড ডেস্টিনেশন হচ্ছে চিটাং বাস স্টেশন। দেখো, ট্রান্সপোর্ট ইজ চেঞ্জিং, ঢাকা বাস স্টেশন থেকে চিটাং বাস স্টেশন। দেন ইউ reach চিটাং বাস স্টেশন, and then you search for the transport. মেবি সেখানে রিক্সা ছাড়া উপায় নাই, এবং তোমার বাসা মনে করো যে চিটাগাং বাস স্টেশন থেকে কাছেই। সো রিক্সা ইজ দ্য ট্রান্সপোর্ট ফ্রম চিটাগাং বাস স্টেশন টু ইউর ফাইনাল ডেস্টিনেশন। সো যখন তুমি প্ল্যানিং করছো, তখন কিন্তু তুমি প্ল্যানিং করছো ঢাকা বাসা থেকে চিটাগাং এর পার্টিকুলার একটা অ্যাড্রেস, বাসা হোক অফিস হোক যাই হোক। সো দ্যাট ইজ নেটওয়ার্ক লেয়ার। বাট দেন তুমি যখন তুমি এটাকে এক্সিকিউট করছো, তখন কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা লিঙ্ক ওয়াইজ ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ করতে হয়েছে, দ্যাট ইজ ডাটা লিঙ্ক। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, সো data link layer actually transferred by different data link protocols. For example, Wi-Fi on first link, wired LAN or Ethernet on the next link, maybe PPP, that is wide area network on the third link. It can be wide area network in the middle, and each data link layer provides different type of services. Okay, now what are the possible services a data link layer actually provides? There are several services. First one, framing and link access. So the name, what the name suggests, framing means what? Framing means network layer, data link layer at the source will receive a packet from network layer and then encapsulate the packet by adding its own header and trailer, right? So a packet converted to a frame, that is called framing. And then link access. Link access means how the different type of devices can access to the link. So framing and link access is the first service. Second one, reliable delivery between adjacent nodes. You can remember we have said two layers can provide reliability, right? One was transport layer and the second was data link layer. But the difference is the data link layer's reliability is not mandatory. So if there are 10 links, maybe 3 links provides reliability, and it's not for sure. So that's why
we still need transport layer reliability on top of data link layer reliability. But data link layer can provide reliability in a particular link, but the scope is between adjacent nodes. So if you say reliability between end system to end system, that is transport layer. If you say reliability among the adjacent nodes, between the adjacent nodes, so two nodes in two sides of a particular link, then that is data link layer. So data link layer can also provide reliability. Then flow control, again, can also be provided by transport layer, but transport layer flow control is based on the free space in the receiver's buffer only. But data link layer flow control is more related to your bit rate. So if you have a device with LAN card 100 megabits per second, তোমরা যখন তোমার পিসিতেও তুমি যদি কোনো ওয়্যার্ড ল্যান কার্ড ইউজ করো, তুমি যদি মাউসটা আইকনের উপরে ধরো, তোমাকে কিন্তু স্পিডটা দেখাবে। সো ইট ক্যান বি ফাস্ট ইথারনেট, এখানে বিভিন্ন ভার্সন আছে। ফাস্ট ইথারনেট, it can be gigabit ethernet 1000 megabits per second. But if you connect two devices, one is with 100 mbps, one is with 1000 mbps, how it will communicate? Definitely, using our common sense, we can say that a 100 mbps node cannot receive from in 1000 mbps, but 1000 mbps node can work in 100 mbps, so it should be backward compatible. So there must be a mechanism to control the flow if the two side has two different LAN cards with two different speeds. Okay, so that is again one kind of flow control between sender and receiver, but again this is between adjacent nodes only, and this is only based on the bit rate, okay, megabits per second. Then error detection correction, I have already explained. Error detection can be done in every layer. Data link layer can also do error detection, and if error is detected, then it will drop the frame, and in that case it must be retransmitted if reliability is provided. But error correction is the thing that only data link layer can provide. It receiver identifies and corrects bit errors without any retransmission. And then the final service, that is called half duplex and full duplex. Also, I think some of us have idea about half duplex, like hub is half duplex. What is half duplex? Only one-way communication is possible. Both-way communication is not possible. You know, wireless. Okay, hello, then I say something, and then I stop, and then I can hear others' voice. So this is one example of a half duplex. Mobile, example of full duplex. So this can be also a property of data link layer, whether half duplex or full duplex communication is possible. Like switch works in full duplex, but hub works in half duplex. Okay, so these are the services of data link layer. Now, where is the link layer implemented? You can see in the diagram, there are some images of LAN cards, but in most of the motherboards or CPUs or laptops now, this is actually built in. So if you see a LAN port that for wired LAN, this is a RJ45 port. So we connect cables to that port. But in case of Wi-Fi, in case of WiMAX, in case of cellular, there are different options. But basically, there are two parts in the hardware or circuit. One is called controller, one is called physical. The controller part actually communicates with the CPU. So it actually interfaces with the software. So that's why you can see application transport network completely in software, physical completely in hardware. But you can see data link layer is divided into software and hardware, two parts. So it's a combination of software and hardware. Okay, any questions up to this point? So we have completed the introduction section, that is 6.1.1, and then this is 6.3 about multiple access links or protocols. So out of all possible links, there are two broad categories. One is called point to point.
For example, we have just said switches words. Switches actually divides the collision domain because switch can transfer frames to a particular destination node. Okay, so in that case, we can say it's a point-to-point link because there is no possibility of collision. So every port of switch is a point-to-point link. Also, there is another example called PPP for dial-up access. But there is another category of link that we call broadcast, shared wire or medium. Previously, in the wired Ethernet, it was same like broadcast. Even if you use hub nowadays, hub actually broadcasts signals to all nodes. So this is also part of broadcast. But whenever you use switch, then there is no more broadcast. But there is another very, very well-known example, that is our Wi-Fi, right? If we use Wi-Fi, that is also broadcast. It uses the one channel for all the nodes. So in fact, more than one connection at a particular time is not possible because it uses a single channel. In case of cellular, it can use more than one channel, but still it depends, as we have seen FDMA, TDMA in chapter 1. It depends on the available spectrum, right? But still, doesn't matter how much spectrum we have, the number of possible channels are limited. So if you consider number of customers are more than the number of possible channels, then again it's close to like a broadcast medium. So it is everybody is contending for a particular channel. So there are many examples like this as shown in the diagrams in the bottom of the slide. And you can connect this to a real life example like humans in a party, humans in a program, or cocktail party. Cocktail party is kind of program where many conversations are going on. There are lots of noises, but still some people can communicate effectively because they are close to each other. But there are lots of communications going on. So broadcast is like, this is one example of broadcast. And I am now lecturing, you are listening. This is also one kind of multiple access links, but basically this is all of you can talk now. So then there will be a noise, but we just manage to do a fruitful communication. That is the purpose of data link layer multiple access protocol. So how to control the communication even in a broadcast channel where all can talk simultaneously. Okay, any question? Okay, now multiple access protocols. So the protocols we use in this case we call multiple access protocol. The channel is normally a single shared broadcast channel, and definitely since it is a single broadcast channel, if more than one user talks at the same time, then what happens, we call it's a collision. That is actually because of noise, because of interference. And in that case, both signals are lost if two or more sends the same signal same time. So that is what we call collision. As I said in the last class, a collision domain is within which area more than one node can simultaneously send, and then collision can happen. So multiple access protocols do what? There are some distributed algorithms that determines how nodes share channel and determine when node can transmit. And communication about channel sharing must use the channel itself. That is one big disadvantage of this multiple access protocol. Okay, so that means the channel itself must be used for not only for data but also for
control information because there is no separate channel for coordination. So that is one problem with multiple access protocols. And based on that, we can create 3 broad classes of protocols in data link layer, and any data link layer protocol must belong to any of these 3 categories. Okay, what are the 3 categories? First one, channel partitioning. We have already seen that in chapter 1. The FDMA, TDMA example, that is circuit switching example, is part of channel partitioning, because what happens here, we can divide the resources into smaller pieces. That can be a time slot, that can be frequency, like in FDMA, it is the division of frequency. In TDMA, it is division of time slot. In case of CDMA, it is dividing the users using different codes. And what is the basic property of channel partitioning? There is no possibility of collision. Why? Because every node is given a different piece, and that is dedicated, as we saw in circuit switching, that is dedicated for that user. But the problem here is the number of users supported. Definitely it is limited. So that is the overview of channel partitioning. Second one is random access. That means anyone can send anytime. There is no coordination. The advantage is if we don't use any coordination, that means we can save the bandwidth, definitely. But the disadvantage is, since there is no coordination, more than one node can simultaneously send, and then a collision can happen. So random access actually allows collisions, and then it must have the mechanism to recover from collisions. But interestingly, it is have seen that in case of wired LAN, in case of local area networks, the most efficient protocol is random access, where collision can happen. Anybody can transmit anytime because utilization is maximum. So we'll study a protocol in random access in the next class, that is CDMA, that actually uses random access protocol. The third category is taking turns. So taking turns is actually numbering. তোমরা খেলছো, যারা ক্রিকেট খেলছো ছোটবেলায়, দেখা গেছে 5-6 জন রাইট টিম হচ্ছে না, তখন ওই নাম্বারিং করে খেলছো না এরকম অনেকে, যে 1 2 3 4, তাহলে কোনো কনফ্লিক্ট নাই। আদারওয়াইজ কে বোলিং করবে, কে ব্যাটিং করবে, কনফ্লিক্ট। সো নাম্বারিং হলো, ঠিক আছে, যার 6 আসলো, ব্যাটিং এ 6, সে ব্যাটিং করবে পরে, কিন্তু সে বোলিং করবে আগে। দেখো, অলরেডি উই হ্যাভ লটস অফ এক্সাম্পলস ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ। So in this case, nodes take turns, but nodes with more to send can take longer turns. So advantage is, again, in taking turns, there is no possibility of collision. But disadvantage is it must round again and again. Okay, so if a node has much more data to send, it will need many rounds to send its own data. So it will be even if the channel is free for some times. So that is the problem with taking turns. So in this course, we'll read one particular example protocol, that is CSMA-CD, part of random access. So we'll not go the details today. We will go the details in the next class. Tomorrow we have makeup, so we'll start from here. So that is end of today's lecture. Anybody has any questions? Question আছে কারো? আচ্ছা, আমি একটু রোল কলটা করে নি। আশিকুল ইসলাম, নার্গিস সুলতানা। Yes, sir. Ashul Yes, sir. ওকে, আশিক আছো, নার্গিস আছো। আচ্ছা, ফারজানা, Yes, sir. নাহিদুল ইসলাম, Yes, sir. জাকির আল মাহফুজ, রবিউল আচ্ছা ঠিক আছে, রবিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। এহসান জাহিন, সাদিয়া ইসলাম, Present, sir. আওলাদ হোসেন,
তাহসিনা ফেরদৌস। স্যার ওর মাইকে প্রবলেম, ও একটু কার? বলে তাহসিনা? দিতে। জি স্যার। আচ্ছা, শাহিদুল ইসলাম। Yes, sir. ইশরাক ইবনে হাসান আছো। শাহাদাত আলী। জি স্যার। ফারদিন সালামাত। ইয়েস স্যার। নাজমুস সাকিব। স্যার ও ছিল, ওর ওয়াইফাই চলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। রেজওয়ান চৌধুরী। প্রেজেন্ট স্যার। রিফা আব্দুল্লাহ। প্রেজেন্ট স্যার। রাকিবুল ইসলাম। Present, sir. মাইনুল হাসান। আনিকা রশিদ। ফারিয়া লাবণ্য। ইয়েস স্যার। সঞ্জিদা নূর। স্যার আমি আনিকা রশিদ। আনিকা রশিদ, আচ্ছা। সঞ্জিদা নূর। ইমাম হোসেন। জি স্যার। সঞ্জিদা আছো? হ্যাঁ স্যার, ও তো এক্সাম দিল। আচ্ছা। নওশিন নওয়ার। ইয়েস স্যার। খন্দকার নাফিউল আছো। ইনামুল হাসান। স্যার ও আছে স্যার, ওর আচ্ছা আচ্ছা। কাবিল উদ্দিন আছো। মেহেদি হাসান। মেহেদি হাসান ইন্তেখাব ছিল। হামিম আহমেদ। প্রেজেন্ট স্যার। ইমন আহমেদ। স্যার। নাইম উদ্দিন। ইয়েস স্যার। তৌফিকুর রহমান। Yes, sir. ইশতিয়াক ফেরদৌস। ইশতিয়াক ফেরদৌস। আল ইমরান। প্রেজেন্ট স্যার। শিহাব জামিল। স্যার ওর কারেন্ট চলে গেছে স্যার। আচ্ছা। ফারহানা আফরোজ। ইয়েস স্যার। ইশরাত আফরিন। ইয়েস স্যার। ওকে। ফাহিম আল আউসাফ আছো। সাইদুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। সাফাত আছে। জেমস হেদায়েত। প্রেজেন্ট স্যার। হিদায়তুর রহমান। Yes, sir. আয়েশা আক্তার। ফৌজিয়া সাবরিন। আচ্ছা, ফৌজিয়া সাবরিন। স্যার আয়েশা ছিল স্যার। ওকে ওকে। আয়েশা আছে, ফৌজিয়া আছে। সুমাইয়া। ইয়েস স্যার। আরমান হোসেন। ইয়েস স্যার। আফসানা শারমিন। ইয়েস স্যার। আফিয়া মৌসুফা। ইয়েস স্যার। শরীফুল ইসলাম। সাইফুল্লাহ রিয়াদ। স্যার আছে স্যার। ওকে। স্যার শরীফুল ইসলাম। আচ্ছা, শরীফুল ইসলাম। আচ্ছা, তাহলে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে, আমি বলি, ইশতিয়াক ফেরদৌস, মেহেদি হাসান, মাইনুল হাসান, আওলাদ হোসেন and এহসান জাহিন। বাকিরা প্রেজেন্ট। ওকে ওকে, so that is end of today's class. Tomorrow we have makeup class, so see you tomorrow. সবাই ভালো থেকো। স্যার হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার আজকে কি 26 এক্সাম ছিল না? আজকে 26 এ এক্সাম ছিল। হ্যাঁ স্যার স্যার এখানে কি 6 বোনাস ছিল আর কি এরকম? এইটা আমি কাউন্টে রাখবো, কিন্তু এটার কত পার্সেন্ট অ্যাড হবে এটা এখন আমি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, কারণ আমি আপনি তো বলছিলেন স্যার 1/3 আর কি। হ্যাঁ, ওই তো মানে 1/3, কিন্তু এখন যদি এটা যদি ধরো আম, অনেক হয়, যেমন আগে মনে হয় 24 ছিল, তারপরে তোমাদের হচ্ছে ইয়েতে 23 ছিল না, যেটা রিটেন এক্সাম, সেখানে 23 ছিল, 23 ছিল। সো অনলাইনে কখনো হয়তো একটু বেশি থাকবে, এটা দেখা যাক আর কি। মানে একদম হয়তো আমি এই পরীক্ষা থেকে এটা ধরতে পারো যে প্রত্যেকটা এক্সামে আমি 3 পর্যন্ত কাউন্ট করব। তাহলে তোমার 5টা পরীক্ষায় 3 5 15 হয় না, এই 15-র মধ্যে 1/3 যোগ হবে। বুঝতে পারছো? তারপরে এটা একটু ভ্যারি করে, এটা আসলে আমি এখন আর এটা নিয়ে খুব বেশি ইয়ে করতে চাচ্ছি না। এটা ধরো জমা হতে থাকবে। এখন 20-এর উপরে পেলে কিন্তু হবে, 20-এর উপরে না পেলে তো আর এটা জমা হবে না। বুঝতে পারছো? আমাদের সিটি3 কি চেক করছেন স্যার? না, ওইটা একটু সময় লাগবে, আমি আসলে ওই সময় পাচ্ছি না। তোমাদের হয়তোবা দেখা যাবে ক্লাসটা সাসপেন্ড হলে। তোমাদের তো পরীক্ষার রুটিন কি দিছে? জি স্যার, জি স্যার। রুটিন দিয়েছে। আচ্ছা, আমাদেরটা কবে তাহলে? স্যার 27 তারিখ। আচ্ছা, 27 তারিখ মানে হচ্ছে 17 তারিখে আমাদের লাস্ট ক্লাস, তাই না? জি স্যার। 17 তারিখে আমাদের লাস্ট ক্লাস, তাহলে 27 তারিখ। তাহলে আমি হয়তোবা তোমাদের ধরো ওই 17 তারিখের পরে 20-22 তারিখের মধ্যে আমি তোমাদের ওই যা যা তোমার ইয়ে থাকবে, হোমওয়ার্ক সহ এভরিথিং। ও, হোমওয়ার্কটা দেওয়া হয়নি, তাই না? হোমওয়ার্কটা হচ্ছে, তাহলে আমি আজকে আপলোড করে দিব। হোমওয়ার্কটা আমি আপলোড করে দিব। ডেডলাইনটা তোমাদের লাস্ট ক্লাসের মধ্যে বা লাস্ট ক্লাসের একদিন পরে থাকবে। হ্যাঁ, তবে লাস্ট ক্লাসের একদিন পরে থাকলে আবার প্রবলেম আছে, তোমাদের ওই প্রিপারেটরি লিভে কিছু দেওয়া যাবে না কিন্তু। সো 18 তারিখ ক্লাস আছে। ফাইনাল এক্সামের আগে দিলে ভালো হয় স্যার, আসলে আমরা প্রিপারেশন আসলে সবাই নেই।
না, কিন্তু তোমার ফাইনাল এক্সামের আগে দেওয়া যাবে না। কেন দেওয়া যাবে না? আমাদের তো ইয়ে আছে যে যখন তোমাদের ওই যে 3 দিনের যে সময়টা, এই সময় কিছুই দেওয়া যাবে না, ক্লাস টেস্ট দেওয়া বুঝছি যাবে না, স্যার। এখন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া যাবে না, কিছুই দেওয়া যাবে না। স্যার এখন আসলে আমাদের এখন স্যার ডেইলি কিছু না কিছু আছে স্যার। শোনো, তোমাদের এবং স্যার তোমাদের হোমওয়ার্কটা ল্যাব আমি ফাইনাল গুলো স্যার আসলে এখনই স্যার। হোমওয়ার্কটা আমি ওই 17 তারিখের যে এক্সাম ওইটার উপর দিয়ে দিব, ঠিক আছে? 17 তারিখের এক্সাম আছে না একটা ক্লাস টেস্ট, সো জি ওইটার স্যার। উপর দিয়ে দিব, জি, ওইটার স্যার। উপর দিয়ে দিব, ওই সিলেবাসের উপর দিয়ে দিব। মানে আরেকটা হোমওয়ার্ক লাগবে তো, অত বড় দিব না, কাজে আশা করি প্রবলেম হবে না। আর ডেট হয়তো 18 তারিখ দিয়ে দিলাম। 18 তারিখ যেহেতু আমাদের ক্লাস আছে, বাট আমাদের নাই, অফিসিয়ালি আছে, তো ওইভাবে দিয়ে দিব। আজকে আমি আপলোড করে দিব যাতে তোমরা একটু সময় পাও, ঠিক আছে? স্যার, আর স্যার হুম। আমাদের যে সিটি 1 এর যে একটা কোশ্চেনের সমস্যা হয়েছিল স্যার, ওটা কি একটু দেখেছিলেন? ওইটা মনে হয় এখন আর কিছু করার নাই, কারণ এখন এটা করতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে, যেহেতু এটা অটোমেটিক গ্রেডেড তো। মানে স্যার এটা আমি না, যেটা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের যে এক্সট্রা ক্রেডিটের যে ব্যাপারটা আছে ওখানে আমি সেটা অ্যাকোমোডেট করব, কাজে আশা করি প্রবলেম হবে না, একটা কোশ্চেনই তো, প্রবলেম হবে না। 3 মার্কের ঠিক ছিল আছে? ওটা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো 3 মার্ক ধরো, তোমার এখন দেখা গেছে তোমার যদি 5টা 3টায় যদি ওই এক্সামটা না আসে তাহলে তো আর লাগবেই না। আর যদি দেখা যায় যে না, তোমার ওইটার কারণে তোমার ওই টোটাল ইয়েটা হচ্ছে না কোন একটা, তখন আমি ওই এক্সট্রা ক্রেডিটের দিক থেকে আমি এটা ইয়ে করবো, ওটা অসুবিধা নেই। আমি পারফরমেন্স আচ্ছা স্যার। সবারটাই যেহেতু আলাদাভাবে ইয়ে করা আছে, আমার কাছে রেকর্ড করা আছে, সো আমি ওটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখবো আর কি। হ্যাঁ, এটার জন্য আর আশা স্যার করি আমাদের তো প্রবলেমে পড়বা না। ডেমো কুইজ সহ মোট 6টা হচ্ছে সিটি নেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, তার থেকে হবে 3টা স্যার। মাত্র কাউন্ট হবে। সেখান থেকে 3টা বেস্ট 3 হ্যাঁ কাউন্ট হ্যাঁ, হবে। বেস্ট 3, কাজে আশা করি প্রবলেম হবে না, বিশেষ করে যারা সিরিয়াস আছে। হ্যাঁ, স্যার আসলে আজকের এটা একটু মার্কিংটা একটু করে দিলে স্যার এই যে আমাদের জন্য স্যার আসলে প্রেশারটা একটু কমে আজকেরটা যায়। আমি করে দিতে পারবো আগে, 3 এরটা স্যার একটু করে দেন স্যার। আমার একটু সময় লাগবে, রিটেনটা একটু সময় লাগবে, বাট আজকেটা একটা কোশ্চেন তো, এটা আমি করে জি ফেলবো, স্যার। সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। আজকে হচ্ছে কি বার? রবিবার। কালকে হচ্ছে মানডে, আমি এটা তোমাদেরকে বুধবারের আগে দিয়ে দিব। ওকে স্যার, কালকের মধ্যে থ্যাংক পারবো ইউ কিনা স্যার। জানি না, বাট বুধবারের আগে ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব। ওকে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ, কালকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।